Omulonji achakomenya ku Ssatu TV emunyenye eggwanga kubuuzaako kyosibya olunaku olwaleero ennaku z'omwezi tubadde 5 omwezi omwaka 2024 nze Nakitanda Swafah Sansa tugenda kubeera nga twegattibwako munnaffe Dorothy Namuyomba kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero batandise n'omukulembeze w'eggwanga General Museveni bw'ategeezezza nga gavumenti bw'etalina nsimbi zimala okuvujjirira abasawo mu nteekateeka y'okubagezesa ku mirimu gyabwe. Bino President Museveni abyogeredde mu musomo gw'okubangula abasawo bano abagezesebwa bayite ba intern doctors mu lufuutifuuti ku bbanguliro ly'ebyobukulembeze ekyankwanzi. The question now is who pays for the internship. Some people are saying the government must pay, but this, I think that one is a bit risky because the government would pay if it had money. But because it doesn't have enough money, it has got money, but it has got so many things to do. When I first came, I used to be the Chancellor of Makerere University. I would go there and see these 80 people in the whole of Uganda. And yet, there is an international measurement for health care. It is called the doctor-patient ratio. The doctor-patient ratio should be 1 doctor for every 500 people, population. Which means Uganda, with a population of 46 million people now, we need 92,000 doctors. So these doctors we have are not enough. We need more. And that's why at that time I said, no, we cannot go on with this Makerere University. I said, no. I started in Mbara University. It was controversial. They were saying, no, don't start a new medical school, consolidate the old one. I said, no. We need more medical schools. What we have here today, the medical interns, are such a category that is closed to many people on a daily basis. This will spread the patriotism message to their clients, and the multiplier effect is great, Your Excellency. Bwetoyongerayo ateyo gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita n'ebitongole ebirala kyaddaaki etandise okusengula abatuuze abawangalira mu bitundu bya Buduuda ng'ebatwala e Bulambuli okwewala okukosebwa ekizibu ky'okubumbulukuka kw'ettaka. Okusinziira ku akulembeddemu abali mu nteekateeka eno Titus Muhofa, abantu 253 be bagenda okusengulwa okuva mu nsozi gye babadde bawangalira, naye ng'abantu 2,000 be basuubirwa okusengulwa okutwalibwa mu bitundu ebiriwaddewaddeko. Mu kaweefube okutaasa obulamu bwa bannayuganda abawangalira mu bitundu ebirimu okubumbulukuka kw'ettaka mu disitulikiti y'e Buduuda, gavumenti etandise bano okubasengula okubatwala mu disitulikiti y'e Bulambuli. Our main aim really is to see that government of Uganda saves the people who have been suffering through and dying through landslides. From now onwards, we don't want to hear that people have died of landslides. Akulembeddemu ttiimu eri ku mulimu guno Titus Muhofa okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita ategeezezza nti gavumenti yakusengula abawangaalira mu magombolola 12 agali mu bitundu ebirimu okubumbulukuka kw'ettaka okubazza mu bitundu ebiritalatibwa ng'oluwombo lw'amagi. We twakoze weather forecast, twalabye nti emyezi ezijjako 3 enkuba eyinza okubeera nnyingi nga mu bungi waayo eyinza okubumbulula ettaka ne libeera nti libagwira. Milton Kamoti Wasunguyi nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Buduuda asiimye gavumenti olw'enteekateeka eno n'akubiriza abatuuze okugyaniriza. This phase of locating our people
to Bunambutye in Bulambuli district is a welcome idea, and I want to thank the government and also appeal to my people to support this intervention by moving from these high-risk areas to a better place in Bunambutye. Titus Muhofa atubuulidde nti gavumenti yagula ettaka erimala okusengulirako abantu nga n'ebyetagisa mu bulamu obwa bulijjo byonna biteekateekeddwa bulungi. Buli omu tugenda kumuwa acres 2 twazimbayo okuva lwe twatandika okutwalayo abantu twazimbayo health center 3 gyeri ne tuteekawo mu kampu eno tuteekamu amaazi ne tuteekamu amasanjalaze kwegamba social services ne zibeera nti bwe ziri. Ebimu ku bisiddwako essira mu nteekateeka eno be baana abasoma naddala abagenda okukola ebibuuzo byabwe by'akamalirizo omuli ekyomusanvu, siniya ey'okuna wamu ne siniya ey'omukaaga. Since they are in holidays, let them move. Now when the time comes for them to report to school since they are candidates, government is trying to support, will consider supporting them maybe to stay within hostels around or stay with foster families, which foster families we shall support by provision of more food. Muhofa era alambuludde ne ku nteekateeka eddako ku ttaka bano ku babadde bawangaalira. The land we have left behind is no more their land. It's now government land. We need to develop it by planting more trees there and ensuring that the soils there are now strong enough. Nzeyiga Muhammad wano mu district y'e Buduuda. Webale nnyo munaffe Yiga Muhammad. Bwe tweyongerayo Vicar General wa Kampala Charles Kasibante onaavumiridde abakatoliki abeenyigira mu bikolwa by'akalogo kalenzi ekikontana n'ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu n'abawabula ku butatwalibwa ku bya ku nsi kubanga biviiriddeko bangi okuwoolera eggwanga Uganda. Okwogera bino abadde mu kuyimba ekitambiro kya Misa empala ku kigo bwe kibadde kijaguza nga bwe giweze emyaka 10 bwe kyanga kitandikibwawo. Omusasi waffe Ssuda Kagugube emboozi agina mbujuvu. Olwalero ekigo kya Bikira Maria Kabaka w'abajulizi empala ku luguudo lw'Entebbe kijaguza emyaka 10 bukyanga kyawulibwa ku kyekisubi wamu n'ebugonga. Emikolo gy'okujaguza ebituukiddwako gitandise n'okuyimba ekitambiro kya Misa ekikulembeddwamu Vicar General wa Kampala Monsignor Charles Kasibante. Vicar General wa Kampala Monsignor Charles Kasibante mu kubuulira kwe wano wasinzidde n'ennyamiro lw'amaka agasasika buli lukya olw'obutabanguko obuleetebwa abaami ng'entabwe eva ku kwesiwa magengere ne bagangayira. Omwenge si mmere bannange abakristu waliwo bwe batuuka mu bbaluwa Pawulo omutwe gye yawandiikira Timoteewo abakristu ne bagyekwasa naye omutume mmanyi bwe yagamba mulwangako ku twenge si kugeesibwa. Wanalaze obweraliikirivu bannaddiini olw'abakatuliki abakyenyigira mu bikolwa ebyakalogo kalenzi ebiviiriddeko n'abangi okuwoolera eggwanga oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi. Obwenzi okwongera balubaale bannange abantu bagenze mu kwesika ebitaliimu bazze okutambula ng'abatali babakize abatamanyi Katonda ne bagenda mu masago bagenda okwebuuza abamu bagenze n'okusaddaako abantu. Wakati mu kuyimba ekitambiro kya Misa wabaddewo n'okugatta abagole ne beefunira essakalamentu ly'amatirimunyu ng'emu ku mpagi ezikakatibwa ku buli mukkiriza naddala oyo abatuuse mu kiseera eky'okufuna omubeezi. Abafumbo abakuba ekiragaano ekyababiri era ekyokutuusa okufa buli omu akuume munne era amutuuse mu ggulu. Awo nno okubeera abeesigwa buli omu eri munne okwewala amabanga agaleeta ebikemo n'okutta obwesige. Waliwo n'abaana bateereddwako emikono 117 ne beekoonolera essakalamentu lya konfirimansiyo bwe batyo ne basaba okutambulira ku ebyo bibasomeseddwa okubalambika mu buli kimu. Wano bakoze n'omukolo gw'okusonda ensimbi ezeetaagibwa ensuuka eyo mu bukadde 40 okutwala maaso omulimu gw'okuzimba ekkereziya eno.
okutukuza obufumbo mu bagalana ssaako n'okuliza abaana ku musingi ogw'eddiini y'emu ku mbala ssaako ekkubo ery'okuzzaawo obuntubulamu mu bantu ssaako n'okukendeeza ku bikolwa eby'okutyoboola eggwanga naddala ebyo bigenda mu maaso gamba ng'obuli bw'enguzi n'ebitatadde ng'abantu ba Katonda bakubiriziddwa okubyekingiriza ddala. Nze Sula Kagugube, One Entebbe. Ate Minisita omubeezi ow'ensonga z'abaana n'abavubuka Balamba Lugahara asiimye engeri bannansi ba Netherlands gye bakulaakulanyeemu nga bayita mu kulima n'okulundira ku ttaka ettono lye balina. Minisita Balam mu kiseera kino ng'ali mu ggwanga lya Netherlands alambudde faamu eziwerako mu kitundu kya Amsterdam. Gachali ku lugendo lw'e Netherlands, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Dr. Balamba Lugahara anako abalimi balambudde. This gentleman, the owner of this farm, is making 1 million liters of milk every year, and his cow, one cow can give you 70 liters. The minimum it can give is 32 liters. So he says he makes 500,000 euros every year, translating to 2 billion Uganda shilling, but there are only 90 cows. So what does this mean? With 1 acre, the president talks about we can do the same thing. Walambuddwa mulimu abo abalimira watonotono n'abo abalimira wagazi. Today we are at a farm where we are having a tour. A Dutch farmer who is only having himself and his wife working with more than 100 cows. So our farmers are getting motivated. Today we are having this farm and we shall be going to the company that makes the feeds. Minisita Balamu mu lugendo lunawerekerwako avunaanyizibwa mu kuteekerateekera amaka g'obwa President Jane Baleche wamu n'abakungu abalala. So pleased and happy and also surprised. Always every year the enthusiasm, the honest interest in the farmers. And I really like that all the Ugandans coming here see potential, see opportunities of the stuff they learn here, and which they can bring back to their own country. This is what we want in Uganda, so that farmers can get value of their products by selling value with products with added value. Mukyo bano basuubirwa nti bye bayize erudde eno baakubireeta na kuno abaakuno basobole nabo okuganyulwamu. So what have we learned here? The gentleman has a total of 90 acres, but he's using half of the land for growing hay or grass, this grass. So he dries the grass, fumigates it, and the cows are enjoying it. Then he adds a few supplements. So those are the things that we need to learn as Ugandans. The more we learn, the more we visit, the more we benchmark. I pledge I will start a similar project in Kampala or in Masindi so that other people can learn from. We don't need too much land. Olugendo luno lw'ebuddaaki Balamu ne banne bavuujiriddwa amaka g'omukulembeze w'eggwanga era ng'eno Balamu akiikiridde mukulembeze w'eggwanga Gen. Kaguta Museveni. Mzee Robert Nyanga. Weewaawo gwe n'eyakatoyungako nkujjukiza nti oli wakati mu mawulire ag'enkizokussatu era nga gakyagendera ddala maaso. Awo nga tuvuddeyo bwe tweyongerayo abayizi abatendekebwa obusawo basabiddwa obutasaba abalwadde ssente singa babeera bazze okufuna obujjanjabi mu malwaliro okusobola okuyamba obulamu bw'abantu ko n'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga to Uganda. Bino byogeddwa omubeezi wa myuka RCC w'e Kampala Hajati Fatuma Katongole bw'abadde akomekereza okutendekebwa kw'abayizi 5 ababanguddwa enkola ya mwoyo gwa ggwanga ku ttendekero lya Uganda Institute of Allied Health and Management Science e Mulango. Abayizi abatendekeddwa obusawo bali 5 okuva ku Uganda Institute of Allied Health and Management Science e Mulago babanguddwa mu kwagala ensi yaabwe ekimanyiddwa ennyo nga mwoyo gwa ggwanga. Kino kikoleddwa okusobola okubangula abayizi bano abeegasse mu kusoma obusawo okusobola okwagala omulimu gwabwe ko n'okwewala enguzi singa babeera nga batuuse okujjanjaba abantu. Omubeezi wa myuka RCC w'e Kampala Fatuma Katongole asabye abayizi bano ababanguddwa mu kwagala ensi yaabwe okuteeka bye basomye mu nkola okusobola okukulaakulanya ebyobulamu mu ggwanga. Basinga abaana abatandika ku koosi yaabwe
bamaliriza tubatikidde okwebaza wa President Yoweri Kaguta Museveni tuteera omusomo guno okubeera nti abaana bava buto bateeketeeke okubeera nti baagala ensi yaabwe baagala enkulaakulana naye ng'okusooka mu byonna kitandikira mu kwagala nsi yaabwe era tubakubiriza kugenda mu maaso n'ebisomererwa mu patriotism. Ayongedde n'asaba abasawo obutakulembezanga ssente mu kujjanjaba bannayuganda okusobola okuyambako okutumbula ebyobulamu. Yo yeesooka baleme kulembeza ssente mu kintu kyonna bawe saavisi ennungi kuba be bakadde baabwe be bannannyini ensi bajagaze abatuuze babeere nga tebali corrupted bagwe kyekiridde Uganda yaffe kubeera nti buli omu ayagala okwetamwa so tubakubiriza kubeera nti tebakulembeza ssente mu kintu kyonna kyebakola babeere nga bakulembeza bukozi na services ennungi eri abantu baffe eri community nabo bennyini oluvannyuma bajja kuba balina kye beegaseeko nga beegaseeko Uganda yaffe. Amyuka akulira Uganda Institute of Allied Health and Management Science Stephen Fulutu ategeezezza nga dduyiro bw'ayambako mu kutaakiriza endwadde ezimu n'okuzuukusa obwongo. That is physiotherapy, keeping you fit. There's the preventive aspect. Of course, when the body is healthy, the mind is also healthy. So you don't be easily attacked by simple diseases or conditions. DPC Wewandegeya Hassan Hiwumbire asiimye gavumenti okutandikawo enkola eno era n'asaba abayizi abeetabye mu kaweefube ono okubeera ekyokulabirako eri abalala okusobola okwagazisa abalala okwagala eggwanga lyabwe. You must have that deep love for your country, Uganda, as the government, as an institution, has done its part. And tomorrow we shall be able to remind you that didn't you go through a patriotism training? Why are you doing this? What am I meaning? I don't need or expect to see any of you tomorrow engaging into illegal activities within the institution. Mike Bakabulindi yakusakidde eggulire lino. Bwetoyongerayo ate yo omulambuzi w'amasomero mu kitundu ky'e Kasangati Maria Nakazi ono asabye abazadde okwagazisa abaana baabwe ebyemizannyo okusobola okuyambako gavumenti okutuukiriza ensoma empya mu kutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda. Bino abyogeredde ku ssomero lya Frontier e Matugga bw'abadde ku mukolo gw'okutumbula ebitone by'abaana. Curriculum empya yakuyambako abayizi okwenyigira mu mirimu gy'omu mutwe ebyemizannyo n'okunoonyereza okwawukanako bwe gubadde nga batuula butuuzi mu bibiina ne basomesebwa bukusu. Wano akulira okulambula amasomero mu Kasangati asabye abazadde okukwasiza ku baana baabwe okutumbula ebitone okusobola okuyambako gavumenti okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Nga bwe mumanyi nti ebyensoma bigenda bikyuka, curriculum egenda ekyuka, gye tulaga tetukyatunulira bino bya kibiina byokka, omwana kwata byasomye nga kikwate. Awo twavuddewo tutunuulira omwana mu bulambirira bw'alina mu bitone byonna by'alina bye tusobola okubeera nga tukola ki nga tutumbula. Ayongedde n'asaba abazadde obutazunza abaana baabwe mu masomero kibataasa okukula omuwawa. Baafunye enkola mulundi guno bwaweerera omwana mu ssomero lino ebbanja bwe liwera awo n'amuggyawo n'amutwala mu ddala bbanja bwe liwera n'akola ki omwana agenda okumalako primary ng'asomedde mu masomero 5 oba 6. Kati omubuuzi oli obbi oli oggiwa ssomero ki? Ye omukulu w'essomero lya Front Gear Maureen Mugenyi asabye abazadde okuweerera abaana ssaako ne bataata obutasuulira buvunaanyizibwa bwabwe. Abaana bavuganyizza mu mpaka ez'enjawulo omuli amazina, ennyimba n'ebirala. Mike Bakabulindi e Matugga. Mawulire ga enkizokussatu. Malesa Bestian ow'emyaka 45
ono alajanidde poliisi okumuwa mmotoka ye namba UAS 834F eyamubbibwako mu mwaka gwa 2020 ku kyalo Kaluguza mu disitulikiti ey'e Kasanda. Mala agamba nti mmotoka eno yabbibwa mu luggya lw'amakaage kyokka nga n'okutuusa olunaku olwaleero tennamuweebwa wadde ng'agiraba ku nguudo ng'evugibwa. Wano omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma awadde Mala amagezi okuddukira mu kitongole kya poliisi ekikwasisa empisa ayambibwe by'ebifaananyi ebyo. Motoka yange bagibba nga ngenze mu nnimiro ekigalama bagisimbula ekiro ssaawa 8 ne bagitwala ne tugera ku poliisi Kasanda ne twereportinga. Tutamala okuriportinga ne batuwa reference bagibba 2 ennaku z'omwezi nga 5 ogw'Okumi-n'ogumu ne bagitwala ne tunoonya emmotoka wonna nesooka nembula. Nali mpite nateete wano ogw'omusanvu nga 24 ninjira emmotoka ng'empitako nenfuna babodaboda emmotoka ne tugigoba tugikwatira eri ewakayanja ne tufuna omusirikale awo n'agijjawo n'agitwala ku kayanja kakabaka kweyo poliisi eri awo kayanja kakabaka. Nze emmotoka yange era ne bijogerako mbiyina era bo baamala ogitwala bagibba emyaka 3 n'ekitundu ne bagikweka emyaka 3 n'ekitundu. Bwe bamaze okukola ebipapula byabwe ne bajjayo emmotoka ne bagiza ku luguudo. Ajja gwe bayita Adam Swahili bwe mala omukwata n'emmotoka yange ye najjayo ebipapula n'agamba emmotoka yagigula Kaluguza manya Kibaale ye yagigula manya nga oba mu bintu bya poliisi ebyo nga byo byekola ki byetunda. Nze ne mbalaga reference yange ne mbaga emmotoka nagiripotinga Kasanda baginzibako ekiro ssaawa 8. Nsaba buyambi omuntu asobola okunnyamba yenna baminisita buli abasobola okunnyamba abalina obusobozi bonna okusobola okunnyamba okufuna emmotoka yange baginzirize. Nagigula ku waliyo mekanika bamuyita Mugerwa ate Mugerwa alina basirikale banne balina kampuni egula bintu bya auction ebya poliisi. Kati ate wagamba muno nze namuppa mmotoka ye ate njibbi otya nga eri mu mikono gye mu poliisi nange ndi mukufirwa nga ye wata. Ensonga is omuntu oba oyina complaint against the police ogenda ku professional standards unit because aba police sometimes nabo baze emisango. That's why we put there a strongly, a unit oba department quality kwasisa empisa. So tetuyinza kidefendinga tubadde ne incidents where abapoliisi tubasasuza amamotoka bw'okola wrong auction emmotoka olindinga atu ng'ogisasudde. Kale nga tuvuddeyo bwe tweyongerayo mu Sinyori Joseph Birungi okuva mu kisomesa ky'e Masindi. Ono asabye abakyala okuwa abaami baabwe ekitiibwa n'okukomya okubatulugunya. Bino nno abyogeredde mu nsisinkano y'abakyala abafumbo okuva e Hoima e Masindi ng'eno egendereddwamu okulaba butya bwe bagenda okukuzaamu olunaku lwabwe. Katubirabe. Ensisinkano eno yeetabyemu ne minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo, Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansobuga Sseninde n'abalala. Abakyala balina paati nene nnyo gye bazannya okulanga eggwanga lino litambula mu byenfuna, mu by'okukuza abaana ne mu by'okulaba nga tukuuma emirembe. Njagala okukubiriza abakyala abagenda okwetaba mu musomo guno okugutwala nga kikulu nnyo n'okufuba okulaba nga bye babasomesa baddayo ne babisomesa abakyala bannaabwe. Musinyoli Birungi agamba nti abasajja bangi batulugunyizibwa mu maka ekibaviirako n'okudduka awaka, n'asaba abakyala okweddako. Two people choose to stay with one another. There must be love between those two people. There must be love. Niko tugambira egengo naye twachwiremu kuhondera mukama engonzi niziragirwa kubaho halitwe na Ruhanga nituragira Ruhanga okumugonza. Hati Paulo n'agamba kandi nakireta ombantu abaswiranga ine nti omusayija obwaye komoroza
n'abakazi mwekomoroza tenuko n'abakazi mwekomoroza. Abakyala basabye bannaabwe okukuuma amaka gaabwe n'okukuliza abaana mu mpisa ng'obubaka buno babuyisizza mu nnyimba. Sseninda asabye abakyala okwebaza Pulezidenti Museveni olw'okubassa ku mwanjo n'abakuutira obutakozesa bubi mwenkanonkano. Balemu okwerabira nti eggwanga lino bwe waba tewali mirembe byonna bye banaasoma ne basalawo okubikola ne babiteeka mu nkola nga eggwanga terina mirembe byonna tebijja kukola. N'olwekyo y'ensonga lwaki njagala okukubiriza abakyala tuleme okwerabira nti tulina okulwana ennyo okukola ennyo okulaba nga tukuuma emirembe gy'eggwanga lino. Era y'ensonga lwaki njagala twebaze nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eyaleeta emirembe mu ggwanga afubye okugikuuma tufube okulaba ng'emirembe gino twongera ogikuuma nga tuyita mu kusomesa abavubuka abaffe abaana baffe bakuzibwe bulungi era bakulenga nabo bamanyi nti mu kukola mwe tujja okujja okweyagala ate baleme okutabangula emirembe. Minisita Mutuuza azzeemu okukkaatiriza ensonga y'okulwanyisa enkola ey'okukekejjula ebitundu by'abaana abawala ebyekyama ng'agamba nti kisindikiriza abaana abatanneetuuka okwetaba mu bikolwa eby'omukwano nga balowooza nti bakuze. Ono asabye abakyala okuba ab'ekisa bakomye okutulugunya abaami baabwe n'abasaba n'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abakoledde. Mu ngeri y'emu abazadde bakubiriziddwa okulondoola n'okutunula enkaliriza abaana baabwe abatandise oluwummula lwa ttaamu ey'okubiri kibawonye okugwa mu mukono gy'abantu abakyamu. Obubaka buno abazadde bubaweereddwa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe ng'asinziira ku mukolo gw'ennyimba amazina ne katemba ogw'essomero lya St. Teresa Primary School e Gayaza. Kabadde kaseera kasanyu ng'abayizi ku ssomero lya St. Teresa Primary School e Gayaza bawunzika olusoma lwa ttaamu eno ey'okubiri. Bano bavuganyizza mu mazina ennyimba wamu n'obuyiiya obulala nga bino era bisanyudde abayizi abasomesa wamu n'abagenyi. Here with me I'm having my fellow pupil whom I'm going to discuss with. Hi. Hi. What's your name? My name is Rachisha Meritricia. Why are we here today? Some parents are here to watch their children and some relatives are here to watch their sisters and brothers. Omukolo guno gwetabiddwako akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe era bw'atyo n'asaba abazadde okukuuma obuteebi bw'abayizi mu kaseera kano ak'oluwummula. Abaana bagenda bawummudde abamu baawummula dda mu balina awaka. Abaana bava ku masomero nga bayize empisa nga bayize emirimu bwe batuuka eka abazadde temufaayo. Tubeegayiridde mukkirize abaana bakole ku mirimu mukkirize abaana bayambeko ku mirimu gy'awaka. Omwana okukole ku mirimu okufumba okutunga okusiimula ennyumba okukyaba enku tekitegeeza nti omukyaye. Empisa ekigambo ky'empisa kigenda kiggwa nnyo mu baana mubawe obuvunaanyizibwa awaka abaana bamanye nti omwana bw'abeera awaka abeerako n'emirimu gy'asobola okukola okuyonja ennyumba okufumba okwoza engoye. Abaana baleme kumala budde bungi nnyo ku TV na ku masimu kubanga tulaba. Sister Robina Nabatinda yakulira essomero lino erya St. Teresa Primary School Gayaza. MDD oyo twamutegese ng'ali mu houses abaana bakompitinze mu houses zaabwe naye nga ekigendererwa ekyokutegeka empaka zino kuyamba abaana kulaba nga bakuza ebitone byabwe. As you see on the stage, most people performing, they are girls and boys, and I think people should continue promoting gender equality because not to promote segregation among the girls and the boys, but to bring us all together. That's why we set up this so that we can practice and give an example to all those people in the world who try to segregate people. Kale bwe tweyongerayo mu bannalotale abakola disitulikiti kenda 2013 ne kenda 2014 beeyiye mu bungi mu misinde mu bunabyalo egigendereddwamu
okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekifo awagenda okujjanjabirwa abalwadde ba Kkookolo ku ddwaliro Ensambya. Bano bakubiriziddwa okwettanira okwekebeza obulwadde bwa Kkookolo basobole okujjanjabibwa nga wakyaliwo omukisa ogw'okuwona. Decided to take action in supporting and complementing government efforts in the fight against cancer. Cancer is a killer disease, but the level of intervention was not sufficient enough. There were gaps that we identified as a Rotary, and we decided to come with a helping hand so that the many cases that were taken out of the country for treatment and management can be handled within and at Nsambya Hospital. So this initiative is to mobilize money to complete the bunkers and also procure the linear accelerate machines. Together we make a very big impact, but if you're just one club or one person, you cannot. But when we come together as different clubs, come together, support this program, then it gives a very big impact in the community. To run alone is also to create awareness for people to know that yes, we have cancer in our communities. We have people who are dying actually silently. But when we do these runs, it is a way of fundraising, but also to create awareness that yes, there is a huge problem of cancer in the community. And also we need to ensure that we do periodic assessment of our bodies, that is going for our checks. And then if there's any challenge or any illness, it can be early detected. Ate y'omwepiskopi w'essaza ly'Ekereziya Lugazi omuwummuze Right Reverend Matthew Sekamanya onasoomoozezza abafumbo okunyweza obufumbo ng'empagi era omusingi gw'Ekereziya. Omusumba okulabula kuno akukoledde ku Ekereziya ya St. Augustine Seta Parish mu ssaza lya Kereziya e Lugazi bw'abadde akulembeddemu ekittambiro kya mmisa mu kijaguzo ky'olunaku lw'ekifo. Omwepiskopi awumula Bishop Matthew Sekamanya asoomoozezza abafumbo okuwaŋŋana ekitiibwa okwewala emize gy'okuwanyisiganya ebigambo mu baana obutawoolera ggwanga n'ebiringa ebyo. Baganda bange obufumbo kuyambagana kutegeeragana kuza bulungi baana. Essomero eryokubiri era liri ku bafumbo ku maka wano kyabadde ki mukulu yagamba nti eriyo emigogo 5 mwena mwapondose bannange gakitalo naye nze nja okubagatta tuyitire faatha omulala. Bishop Sekamanya era asabye abafumbo bulijjo okunywezanga ebirayiro bibakubanga bagattibwa kuba obufumbo y'empagi etambuza Ekereziya. Kati abafumbo bwe bagamba timuno kyamugamba otyo okyajo kyolonda ku luli nemwagattirwa naye naawe oba byogamba ebyo byayita byali byada abamu bwe bali kubanga muno akyasobola okuwa kasimayiro webaze Katonda. Mu misa emu omusumba aliko abaana abasoba mu 2 bawadde sakramento erya confirmatio. Confirmatio kyeki? Ye bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Godfrey Mbowa asiimye abakristu abakoleredde nnyo Ekereziya eno nga bakulemberwa Augustine Kasozi abawagidde enteekateeka z'okuzimba Ekereziya eno. N'omugenzi teekera walitanaba kufa n'agamba nti n'atuukirira mukulu Kasozi n'ebyabwe byonna tujja kubagulira nga tugula Ekereziya. Kasozi n'awaayo ssente ezagula ekifo bwe baazimba Ekereziya yasookera ddala. Si kuwaayo buwi ne yeenyigiramu mu kuzimba. Omubaka wa Parliament akiikirira ekibuga kya Mukono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Betty Nambooze Bakireke asinzidde wano n'atuusa obubaka bwa minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Jane Ruth Acheng mwalabulidde bannayuganda okwerinda ekirwadde kya monkeypox ekyekuusa ku kweriranya n'okulya enkima. Baatugambye minisita w'ebyobulamu yatusindise ng'atukalaatidde nti ekituleese tubabuulire ku bulwadde obujja obwatulumbi.
era nsaba nkozesa akaseera kano katono mbogereko. Eggwanga lyaffe lyalumbiddwa n'amawanga amalala mangi mu Africa, naye okusinga naffe lyalumbiddwa obulwadde bwe bayita monkeypox virus. Babuyita monkeypox virus kubanga obulwadde obwo buva mu kweriraanya n'okulya ennyama y'enkima. Patrick Kyewalabye yakusakidde bino. Minisita Mbezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga avunaanyizibwa ku nkolagana z'ebitundu ate nga ye mubaka akiikirira Bugwe North mu Parliament John Mulimba onasoomoozezza abakulembeze b'amadiini ku kitundu kye ekyebusiya ku kukwasizaako gavumenti nga bakubiriza abantu be basumba okwettanira enkola za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Mulimba okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutuuzaako omulabirizi wa kkanisa ez'abalokole mu kitundu ekyebusiya Patrick Ojambo mu kisaawe kya Busiya Border School mu munisipaali ey'Ebusiya. Ku mukolo guno abasumba abeegattira mu kibiina ki Pioneer Evangelism Network Uganda ekiwanzikiza y'abalokole mu ggwanga, Bishop Francis Okwakola akulira ekibiina kino aliko abasumba batuuzizzaako wamu n'okutikkira. Enlighten them, anoint them, protect them from any dangers that come to the people of God. Minisita Mbezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba agamba nti enkulaakulana y'ebitundu n'abantu si buvunaanyizibwa wa gavumenti yokka, wabula mulimu gw'abakulembeze mu ddiini kuba be basumba n'okulyowa emyoyo gy'abantu bano. The commandment of God to man was delivered to the first man after creation, that was Adam. And God decreed thus, thou shalt work, and through your sweat you shall feed the rest of your family. So the first commandment of God before the regulations of Moses came was work. Socio-economic transformation cannot only be the duty of government, but also the duty of religious leaders. Ono asoomoozezza abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo nti singa baagala be basumba okugenda mu ggulu balina okubakubiriza okukola ennyo nga Bayibuli bw'ekirambika. Because they're the ones who are charged with pastoring people. Now if you want people to go to the kingdom of heaven, they must obey God's commandment. And they must start with the first commandment, which is work for well-being of humanity and feed your family. Y'omwanika w'ekibiina ki NRM Barbara Nekesa Owundo mbaka bw'atiise RDC w'Ebusiya Michael Kibwika ayozaayozeza Bishop Ojambo n'akubiriza abakulembeze naddala abakulembera amadiini okwongera okubunyisa enjiri ya NRM ey'okwekulaakulanya nga bakubiriza abakkiriza okwettanira enkola za gavumenti ng'emyoga PDM n'endala. The parable of the talents teaches us that we are put on earth to work. God rewards those who put effort into bettering their lives and the lives of those in their community. I thank your ministry for incubating the talents in the bracket emyoga within the communities where you operate. Bishop Ojambo yeeyamye okukwasizaako gavumenti wamu n'okuweereza abantu b'e Busiya awatali kwekkiriranya. That I have been consecrated into bishophood. My first assignment is to teach and preach the word of God. And my second assignment is still to teach and preach the word of God. My third assignment is 1 and 2, still to teach and preach the word of God. Sando Martin yakusakidde bino. Weewaawo kyali ku Star TV emunyenye eggwanga amawulire ag'enkizokussatu bwegatambudde nkwebaza okuba ng'otambudde naffe okuviira dda gye twatandikidde mpaka ku nkomekkerero y'amawulire gaffe gano. Bwegatobegabadde ogakutuusaako mbaddewo nga nze Nakitanda Swafah Sansa ne munnange Dorothy Namuyomba kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Tukusiibudde nti sula bulungi ekiro ekirungi.
kulaba Star TV.